Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Opijana Balapa, Girivaratane, Opijana Balapa, Opijana Balapa, Girivaratane, Opijana Balapa, Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yamuna Thira Vanachare Yamuna Thira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Opijana Bhalapa Girivaratare Opijana Bhalapa Girivaratare Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stottajat Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai
ISKCON Mayapur ki jai. ISKCON Russia ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samveda Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Jnani Nirvishi Saraswati Bhadi Prasthaya. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militan Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offered my respectful obeisances unto him. Я был рожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Drupyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo I offer my respectful obeisances unto all the lights and devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песня 3, которая называется «Статус-кво». Chapter 18, The Battle Between Lord Boar and the Demon Hiranyaksha. Глава 18. Битва Господа Вепря с демоном Хираньякшей. Text number 5. Текст номер 5. Right? Yeah. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tvai Тваи Sanstite самстите Gadaya гадая Shirna ширна Shirshani ширшани Asmat асмат Bhuja भुजा Chutaya чутая Ye е Cha ча Tupyam тупям Balim балим Haranti харанти Rishayaha ришаха Ye е Cha ча Devaha деваха Svayam сваям Sarve сарве Na на Bhavishanti भविष्यन्ति Amolaha. अमूलः. Vai Sanstite Gadaya Shirna Shirshan. Is that right? Vai Sanstite Gadaya Shirna Shirshan. Okay. Vai Sanstite Gadaya Shirna Shirshane. Твои самстите гадая ширшани. Asmat Puja Chutaya. Ye. Yeah. Asmat Puja Chutaya Ye Chatupyam. Asmad Bhuja Chutaya Ye Chatubhyam. Palin Haran. Oh dear. Okay. Balin Haranti Vishayo Ye Chadeva. Balim Haranti Rishayo Ye Chadeva. Swayan Sarve Na Bhavishyant. Swayan Sarve Na Bhavishyantямulaha. Swayam Sarve Na Bhavishyantямulaha.
Твои санстите гадая ширна ширшани. Твои самстхите гадая ширшна ширшани. Asmat puja chutaya ye chatupyam. Асмад буджа чутая е чатупьям. Balin haranti vishayo ye chadeva. Балим харанти ришайо е чадева. Swayan sarve. Let's see. Swayan sarve na bhavishyantya Сваям сарвена бавишьянтямулаха. Твои санстите гадая ширна ширшани. Твои самстхите гадая ширшна ширшани. Asmat puja chutaya ye chatupyam. Асмад буджа чутая е чатупьям. Balin haranti vishayo ye chadeva. Балим харанти ришайо е чадева. Swayan sarve na bhavishyantya Сваям сарвена бавишьянтямулаха. Твои самстхите гадая ширшна ширшани. Твои санстите гадая ширна ширшани. Асмад буджа чутая е чатупьям. Asmat puja chutaya ye chatupyam. Балим харанти ришайо е чадева. Balin haranti vishayo ye chadeva. Сваям сарвена бавишьянтямулаха. Swayan sarve na bhavishyantya. Okay, someone else? Кто-то еще? Твои самстхите гадая ширна ширшани. Мазурмидан. Huh? Окей. Никита Абрамов, вас не слышим. У А вас сейчас, микрофон. сейчас слышно? You have А your мы- mic on? What? Your mic is on? Подожди секунду. Ну-ка, сейчас скажи. Это у вас проблема, потому что мы слышим Никиту Абрамова. Говорите, да. Okay, so who's Никита. okay, Bhakti Nikita. Okay, go ahead. Твои самстхите гадая ширна ширшани. Wait a minute. Wait. First of all, it's hard for me to hear. Why is it hard for me to hear? Your voice is completely Yeah. loud. Try again, Prabhu. It's a little difficult for me to hear for some reason. Попробуйте еще раз. Мне почему-то голос плохо слышно ваш. Твои самстхите гадая No, ширна. no. Not sanstite. Самстите. It's sanstite. Самстите. The I is short. Вот это и, которое, она короткая, после х, And the letter E at the end is long. а которая в конце, после т, е, она длинная. So it's sanstite. Самстите. Try again. Пробуйте заново. Твои самстхите гадая ширш. Твои самстхите гадая ширна ширшани. Твои санстите гадая ширна ширшани. Асмад буджа чутая е чатупьям. Asmat puja chutaya ye chatupyam. Балим харанти ришайо е чадева. Balin haranti vishayo ye chadeva. Сваям сарвена бавишьянтямулаха. Swayan sarve na bhavishyantya mulaha. Okay, someone else? Кто-то еще? Твои самстите гадая ширна ширшани. Wait a minute, who's this? Бактин Ирина. Okay, start again. Did you go ahead? Заново начните. Твои самстите гадая ширна ширшани. Твои санстите гадая ширна ширшани. Асмад буджа чутая е чатупьям. Asmat puja chutaya ye chatupyam. Балим харанти лишайо е чадева. Balin haranti vishayo ye chadeva. Своям сарвена бавишьянтямулахам. Swayan sarve na bhavishyantya mulaha. Okay, someone else? Кто еще? Кто-то еще?
Твои самтхите гадая ширна ширшани. Wait a minute, who's doing this? Мадхава Британия. Mother Midani. Okay, wait a minute. Start again. Заново, пожалуйста. Твои самстхите гадая ширна ширшани. Vai Sanstite Gadaya Shirna Shirshani. Асмад буджа чютая е чатупьям. Asmad Puja Chutaya Ye Chatubhyam. Балим харантя ришайо е чадева. Nalin Haranti Vishayo Ye Chadeva. Своям сарве набхавишьянтя мулаха. Swayam Sarvena Bhavishantyamulaha. Okay, how to show. Someone else? Может, коллектование хотите? Надо, да. Не- Паисамстхите гадая ширша ширнаи. Wait a Ой. minute, start again. Заново. Простите, заново. Паисамстхите гадая ширна ширшани. Vai Sanstite Gadaya Shirna Shirshani. Асмат пуджа чьютая еча тупхьям. Asmat Puja Chutaya Ye Chatubhyam. Балим харанти ришайо еча девах. Nalin Haranti Vishayo Ye Chadeva. Своям сарве набхавишьянти амулага. Vayan Sarvena Bhavishantyamulaha. Why'd you close the door? Sound from outside. Okay, but that's the door to No, it's from this side, sound. the, oh, okay. Okay, try Why, when you, when you, когда ты, Sanstite самстите, are killed. are killed. Будешь убит. Gadaya Гадая, by the mace. by the mace. Палицей. Shirna Ширна, smashed. smashed. Разможженный. Shirshani Шершани, skull. скал. Череп. Asmat Puja Асмад буджа, from my hand. from my hand. Моей рукой. Chutaya Чутая, released. released. Выпущенный. Yea, Those who. Те, кто. cha Ча, and and. И. e. Tubhyam Тупьям, to you. to you. Тебе. Balim Балим. presentations. Presentations. Дары. Haranti Харанти. offer. Offered. Приносят. Rishayaha Ришаха. sages. Sages. Мудрецы. Yea, those Those who. Те, кто. cha Ча, and and. И. e. Devaha Деваха. demigods. Demigods. Полубоги. Swayam Своем. automatically. Automatically. Естественным образом. Sarve Сарве. all. All. Все. Na На. not. Над. Не. Yeah. Bhavishanti Бхавишянти. will exist. Will exist. Будут существовать. Amulaha Амулаха. without roots. Without roots. Без корней. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The demon continued, when you fall dead with your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifice in devotional service will also automatically cease to exist like trees without roots. Демон продолжал. Когда брошенная мной палец размозжит тебе голову, и ты упадешь замертво, полубоги и мудрецы, которые, занимаясь преданным служением, приносят тебе дары и совершают жертвоприношения,
тоже расстанутся с жизнью, словно деревья, лишившиеся корней. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Demons are very much disturbed when devotees worship the Lord in the prescribed ways recommended in the scriptures. Демоны выходят из себя, когда видят, как преданные поклоняются Господу, следуя правилам священных писаний. In the Vedic scriptures, the neophyte devotees are advised to engage in 9 kinds of devotional service, such as to hear and chant the holy name of God, to remember him always, to chant on beads, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, to worship the Lord in the form of his deity incarnation in the temples, and to engage in various activities of Krishna consciousness to increase the number of godly persons for perfect peace in the world. Преданным неофитам Веды рекомендуют заниматься 9 видами преданного служения, слушать и петь святое имя Бога, всегда помнить о нем, повторять на четках Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Поклоняться Господу в образе стоящего в храме божества и участвовать в разнообразной деятельности, связанной с проповедью сознания Кришны, чтобы увеличить число праведных людей и установить на земле прочный мир. Demons do not like such activity. Однако демонам такая деятельность не по нраву. They are always envious of God and his devotees. Они всегда враждебно, они всегда завидуют Богу и его преданным. Their propaganda not to worship in the temple or church, but simply to make material advancement for satisfaction of the senses is always current. Испокон веков они призывают людей прекратить поклонение в храмах и церквях и вместо этого бороться за материальный прогресс во имя чувственных наслаждений. The demon Hiranyaksha, upon seeing the Lord face to face, wanted to make a permanent solution by killing the personality of Godhead with his powerful mace. Увидев Господа, личность Бога, демон Хираньякша преисполнился решимости раз и навсегда покончить с этим, убив Господа своей гигантской палицей. The example of an uprooted tree mentioned here by the demon is very significant. Особого внимания заслуживает приведенный им пример с деревом, подрубленным под корень. Devotees accept that God is the root of everything. Преданные принимают Господа как корень всего сущего. Their example is that just as the stomach is the source of energy of all the limbs of the body, God is the original source of all energy manifested in the material and spiritual worlds. Therefore, as supplying food to the stomach is the process to satisfy all the limbs of the body, Krishna consciousness or developing love of Krishna is a sublime method for satisfying the source of all happiness. Преданные считают, они поясняют это на следующем примере. Как желудок является источником энергии, которая питает все органы тела, так и Бог является изначальным источником энергии, действующих в материальном и духовном мирах. Обеспечивая желудок пищей, мы питаем энергией все остальные части его тела, и подобно этому, практикуя сознание Кришны и развивая в себе любовь к Кришне, мы приносим удовлетворение первоисточнику, счастья и блаженства. The demon wants to uproot this source because if the root, God, were to be checked, the activities of the Lord and the devotees would automatically stop. Демон хотел уничтожить этот источник, ибо знал, что если вырвать корень, то есть убить Бога, деятельность Господа и его преданных остановится сама собой. The demon would be very much satisfied by such a situation in society. Такая ситуация сложись она в обществе, доставила бы демону огромное удовольствие. Demons are always anxious to have a godless society for their sense gratification. Демоны всегда стремятся превратить человеческое общество в общество безбожников, чтобы они могли беспрепятственно предаваться чувственным наслаждениям. According to Sridhar Swami, this verse means
that when the demon would be deprived of his mace by the Supreme Personality of Godhead, not only the neophyte devotees, but also the ancient sagacious devotees of the Lord would be very much satisfied. По словам Шридхар Свами, смысл этого стиха сводится к следующему. Когда Господь, Верховная Личность Бога, вырвет из рук демонов его палицу, возрадуются не только преданные современники, но и умудренные опытом преданные Господа, жившие в древности. So, and that's the end of the purport. И это конец комментария. So Hiranyaksha agrees with the devotees in one sense. Так Хираньякша согласен с преданными вот в этом смысле, в одном смысле. Because he agrees that Krishna is the root, or that Varaha is the root of existence. Он согласен с этим мнением преданных, что Господь или Господь Вепрь является корнем всего сущего. Yeah, so here, like Prabhupada says in the purport, toward the end, dear Prabhu, the demon wants to uproot this source, because if the root, God, were to be checked, the activities of the Lord and the devotees would automatically stop. Демон хотел уничтожить этот источник, ибо знал, что если вырвать корень, то есть убить Бога, деятельность Господа и его преданных остановится сама собой. Yes, that's true. Да, это так. But the converse is also true. The opposite is also. Но и обратное тоже верно. But if we simply supply water to the root of existence, to the root of the tree, to God, если мы просто будем поливать корень водой, а корнем является Бог, then everyone's nourished, то все получат питание, especially the Vaishnavas. но в особенности вайшнавы. And in English, we have a saying, he talks a good fight. И вот He talks a good fight. In other words, it means he talks very big. Like he's gonna, he's very tough and everything. В английском у нас есть такое, что он он только говорит, он только, как это сказать, хвастается, что будет хороший бой, что я вот такой хороший. Буквально, если там на английском он говорит о хорошем бое, он только говорит об этом. But the question is, with somebody like that who talks so much about being a big fighter, the question is, can he back it up with his actions? Но вопрос в том, вот когда кто-то так либо вот напыщенными словами вот так хвастается, говорит, что вот я сейчас, что я тебя сейчас тут побежду, на самом деле сможет ли он доказать на практике свои слова? Occasionally, Krishna also made such big talks that he would say that he was going to do this and that to some demon. Иногда Кришна тоже так делает, он говорит вот такие речи, что я сейчас вот тебя, какому-то демону, что я сейчас тебя тут быстро очень, победа будет за мной и так далее. But mostly Krishna didn't talk very much when he was killing demons. He just killed them, that's all. Но по большей части Кришна так не делает, он много не говорит слов перед боем, он просто убивает демона и все. But sometimes Krishna also talked very big, battle with a demon. Но иногда вот разговор перед битвой у Кришны с демоном тоже может быть большим, таким объемным. But the difference is that Krishna always backed up his talk with actual fighting and actually killed the demon. Но разница в том, что Кришна, он всегда свои слова подтверждает на деле. То есть, если он говорит, что я тебя сейчас быстро убью, то он это и делает, в отличие от демона. Demons can only talk. А демоны, они могут только говорить.
And they may also do some really bad things, do a lot of damage. Также они могут сделать много каких-то плохих вещей, нарушить, очень многое сделать, повреждений нанести. But ultimately they can't win. They can't? They cannot win ultimately. Но в конечном счете они не выходят победителями. Like I've heard that the Christians have a conception of God and the devil. Кришна, вот. Christians have a concept of God and the devil. Как у христиан есть концепция Бога и дьявола. And they make it seem like, that there's always this, how do you say, this conflict between God and the devil. И у них вот такая концепция, что всегда такое есть противостояние происходит между Богом и дьяволом. And on one hand, they very bravely say that God will always win. И с одной стороны, они очень смело заявляют, что Бог всегда побеждает. On the other hand, they seem to leave open the possibility that the devil might win. Но также кажется, что они оставляют открытым возможность, что дьявол может победить. But in Krishna consciousness, there's no concept like that. Но в сознании Кришны нет такой концепции. There's Maya, but Maya works under Krishna. Maya is subservient to Krishna. Майя, она служит Кришне. And Krishna is controlling everything and everyone. А Кришна все контролирует, всех и все. In the Christian concept, the devil isn't controlled by God. He's got his separate power. А в концепции христианства там так, что дьявол, он не подконтролен Богу, что он отдельно как бы там. At least that's what I've understood. Ну, это, по крайней мере, то, что я понял. But Krishna is the supreme controller of everything and everyone. Кришна, он верховный контролирующий всех и каждого. And Krishna is all good. И Кришна, он всеблагой. Okay. Any questions or realizations? Есть ли вопросы или реализации? Yes. Bhakti Nandira. Бхакти Нандира, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные. Опс. Харе Кришна, это что, Махарадж. Говорите сейчас. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, Махарадж. У меня вот такой вопрос по этому стиху возник, что, скажем, вот когда мы служим Господу, то как бы благо получают все, и как сейчас вот было озвучено тоже, что удовлетворены получаются и другие преданные. Мне не совсем понятно, вот пример с желудком, он, конечно, очень понятный. С корнем дерева тоже пример очень понятный. Но переложить это вот на себя у меня никак не получается. Вот, например, где-то в Соединенных Штатах кто-то занимается преданным служением, поклоняется там божествам, совершает преданное служение. Как я это могу ощутить? То есть каким это образом может меня удовлетворить? So the question is, so I understand this concept about the root of the tree, that by satisfying, by pouring water on the root, where you can nourish all these twigs, leaves, and so on. And the stomach also is quite. What's that? And the example with the stomach, put stuff in the stomach is also understandable. But how can I apply this? I don't know how can I apply this for the devotees. So I mean, for example, if some devotees in USA performing some sankirtan, how can I feel the satisfaction out of this process? The devotees in the USA are performing. Yeah. I mean, it's if somebody, if some
devotees are satisfying the Lord, I supposed to feel also satisfaction in my heart, right? So how can I feel this? How can I understand this? Well, yeah, you don't necessarily have to feel it to be benefited. Но вам не обязательно чувствовать вот это удовлетворение, чтобы получать от этого блага. To whatever degree any devotees anywhere in the world are engaged in Sankirtan, this benefits the whole world. И где бы преданные не совершали санкиртану, это приносит благо всему миру. Whether people recognize it or not. Неважно, человек чувствует это или нет. And sometimes, how do you say? Yeah, the results are, how do you say? The results are sometimes indirect. И иногда плоды таких действий, они могут быть косвенными, не напрямую ощущаться. But because Krishna consciousness is transcendental, it's beyond space and time in the material world. Но так как сознание Кришны трансцендентно, и оно за пределами времени и пространства этого мира, Therefore, you get the benefit and everybody else gets the benefit, even if they don't recognize it. поэтому вы получаете благо, и все остальные получают благо, даже если они этого не могут ощущать. Some of these effects are, how do you say? Somebody's what? What? Somebody. Some of these effects, some of these results are not, yeah, like I said, they're indirect. И некоторые из этих плодов, они не напрямую осознаются, не прямым, они косвенные могут быть. In some ways, of course, demoniac influences seem to be increasing. И иногда кажется, что демоническое влияние увеличивается. But in many ways, they're also decreasing. Но... In many ways, the demoniac influence is decreasing. Но во многих отношениях, в многих смыслах демоническое влияние уменьшается. Like, for instance, I mean, as far as I can tell, that the breakup of the Soviet Union was a very good thing for the whole world. Насколько я могу понимать, вот развал Советского Союза принес благо всему миру. Everybody in the world, especially in the Soviet Union, they were chanting the name of Lord Chaitanya. И все everybody what? Everybody in the whole world, especially in the Soviet Union, were chanting the name of Lord Chaitanya. After No, that's one of the things that led to the breakup of the Soviet Union. И один из вещей, один из сопутствующих факторов, причин вот этого развала было то, что все преданные по всему миру, включая преданных в Советском Союзе, воспевали Святое Имя. Because the name of the leader of the Soviet Union was Gora. Потому что все люди по всему миру, включая людей Советского Союза, они воспевали Святое Имя, потому что имя президента СССР было Гора. Everybody was chanting Gorbachev, Gorbachev. И все вот так вот провозглашали, скандировали Горбачев, Горбачев. And so then the Soviet Union broke up. И Советский Союз распался потом. And then we had Glasnost and Perestroika. Потом у нас появилась гласность и перестройка. Or like, for instance, in the last
Well, the last 30 or 40 years, there's been a huge increase in vegetarianism all over the world. Последние 20-30 лет был очень сильный скачок вегетарианства по всему миру произошел. You know, it's just been it's been an amazing change. Удивительные изменения. 50 years ago, you couldn't find a health food store. 50 лет назад вы не смогли найти магазин здорового питания. Now, many cities have some health food store. They have, or some big stores have a health food section or something like that. А сейчас очень много вот этих магазинов здорового питания, или даже в обычных магазинах есть секции здорового питания. Doesn't seem like a very big thing, but you know, thousands and thousands of people have become vegetarians in the last 40 or 50 years. И последние 40-50 лет тысячи и тысячи людей стали вегетарианцами. And even though the vegan concept is controversial amongst Vaishnavas, И даже при том, что концепция веганства, она несколько противоречива в вайшнавской среде, but still the motivation for many of the vegans is compassion for the animals. но так или иначе мотивация людей, почему они становятся веганами, это сострадание к животным. You know, when I was growing up, I couldn't imagine a world without the Soviet Union. Когда я рос, я был маленький еще, я не мог себе представить мир без Советского Союза. It never even occurred to me that such a thing would happen. И я даже не мог себе предположить, что это может случиться. Who could have imagined that the Berlin Wall would come down? Кто мог себе представить, что Берлинская стена падет? You understand? I was you know, who could have imagined that smoking cigarettes would not be allowed in the London Underground system? И кто мог себе представить, что курение запретят в метро? You understand? Who could have imagined that smoking cigarettes would not be allowed on most airplanes? И кто мог себе представить, что курение запретят на большинстве авиакомпаний? Now, these are small things. They're not directly Krishna consciousness. Это небольшие такие вроде вещи. That what? Indirect? They're not directly Krishna consciousness. Они не напрямую относятся к сознанию Кришны. But they're indirectly, how do you say, the result of an increase of God consciousness in general. Но это косвенный результат увеличения сознания Бога в обществе. Another thing is, Bhakti Nandila, you're asking about how the Sankirtan in America benefits you in Russia. И еще один момент в том, Бхакти Нандила, что вы спрашиваете, как Санкиртана в Америке принесет благо вам. But more important to consider is, how do you say, like, how what you're doing, you have so many needs and, how do you say, challenges in life. Но важнее то, что вы делаете. У вас столько много потребностей и вызовов в жизни. So what does each person as an individual, what is he doing to resolve these difficulties of life? Each person. Whatever person, any person. So you're saying the most important that, can you repeat the whole thing? What every individual is facing challenges and difficulties in life. Каждый сталкивается с трудностями и вызовами в жизни. So the real question, the way this point is really important.
about the root of the tree is what is the individual doing to resolve his difficulties and challenges? Вопрос в том, что каждый делает, индивидуально, каждая личность делает для того, чтобы разрешить, то есть, чтобы решить эти сложности и вызовы в жизни. We need to depend on Krishna. Нам нужно зависеть от Кришны, Chant Hare Krishna. повторять Харе Кришна. And then, amazingly, problems get resolved. И тогда все вызовы и сложности, они будут разрешены. Or we realize that it's not such a, whatever these problems or challenges are, they're not so important anyway. That they're not so important. Ну, эти вызовы и сложности, они не так уж они важны. But if we, in the material world, if we try to resolve our difficulties in a material way, we won't succeed. Но если мы будем пытаться решать эти сложности материальным способом, то мы не достигнем успеха. We have to resolve them in a spiritual way. Мы должны их решать духовным способом. So that means chant and be happy. То есть повторяйте и будьте счастливы. We can always take shelter of Krishna. Whatever else we're doing, we can take shelter of Krishna. Что бы мы ни делали, мы должны принять, мы всегда принимаем прибежище у Кришны. Whatever else we're doing, we can always chant Hare Krishna. Что бы мы ни делали, мы всегда можем повторять Харе Кришна. In the mid-70s, there was one period when it seemed that there was that a third world war might be imminent. И было when in 70s? Yeah, the mid-70s. В середине 70-х была такая ситуация сложилась, что Третья мировая война казалась неизбежным событием. And devotees asked Srila Prabhupada, what will we do if there's war? И Шрила Прабхупада и преданные спросили Шрила Прабхупады, а что мы будем делать, если начнется эта война? So Srila Prabhupada said, chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада сказал, повторять Харе Кришна. When Prabhupada was a householder in Calcutta, Когда Шрила Прабхупада был домохозяином еще в Калькутте, during the Second World War, во время Второй мировой войны, at one point Calcutta was being bombed. в какой-то момент Калькутта подверглась бомбардировкам. So the government had a system of sirens to tell everybody that bombs are coming, and so they had some shelters, like underground shelters, to go to. И у правительства они сделали там такую систему оповещения сирен, что вот скоро начнется бомбардировка, и вот это, когда есть такие сирены, все должны были уйти в убежище. So Prabhupada said one time the sirens were going very loudly. И Шрила Прабхупада рассказывал, что однажды сирены очень громко звучали. And one of his friends came by his house and said, Abai, Abai, the bombs are coming. И один из его друзей проходил мимо его дома, и он позвал: Абай, Абай, скоро будет бомбардировка. We have to go to the shelter. Нам нужно в убежище. And Prabhupada said, but how can I? Прабхупада сказал, как я могу уйти? He said, my wife just finished making kachoris for me. Моя жена только что закончила делать качори для меня. I can't go to the shelter. I Я have to have the kachoris. Я не могу сейчас уйти в убежище, мне нужно почтить качори. Krishna is feared by fear personified. Кришна боится даже сам олицетворенный страх. Yeah. We may die, we may not die, we may get killed, we may not get killed, whatever, but we chant Hare Krishna. Мы можем умереть, можем не умереть, нас могут убить или нет. Мы всегда повторяем Харе Кришна. We have to recognize our own limitations.
нужно осознать свои границы, ограничения. We don't have much power to deal with the problems of life. У нас нет достаточной энергии для того, чтобы как-то решать жизненные проблемы. But Krishna has plenty of power, Но у Кришны есть достаточно сил, and he has plenty of ways of dealing with these things. и у него есть множество способов, как решать эти проблемы. So therefore, we should always take shelter of Krishna. Поэтому мы должны всегда принимать прибежище у Кришны. Just like, for instance, in politics, Так вот, например, в политике Srila Prabhupada didn't encourage his disciples to engage in politics. Шрила Прабхупада не вдохновлял своих учеников принимать участие в политике. Like sometimes devotees ask whether they should vote in the presidential election. Однажды преданные спросили Шрила Прабхупаду, должны ли они принимать участие в выборах, президентских выборах. Prabhupada said, well, what's the point? It doesn't matter. Прабхупада спросил, а какой в этом смысл? Какой это смысл? Без разницы. If you want to change the world, you want to change society, И если вы хотите изменить мир, вы должны изменить общество. chant Hare Krishna and go on Sankirtan. Повторяйте Харе Кришна и выходите на Санкиртану. So that's the point, that rather than watering the individual leaves and branches of the tree, go right to the root of everything. Вот этот процесс. Для того, чтобы вместо того, чтобы поливать каждый цветочек или листочек, сразу начните с корня. Krishna can do anything. Krishna can do everything. Кришна может все, он на все способен. What can we do? We're so tiny. А что мы можем? Мы такие маленькие. Like, I'm not going to tell a long story right now, Я не буду сейчас долгую историю рассказывать, but I think you all know the story. но мне кажется, вы уже знаете ее. I'll just tell briefly about how in 1972 I was being forced to join the United States Army. Как в 1972 году я был как мобилизован, или как сказать, меня обязали идти в армию. And in those days, that meant a good possibility of going to Vietnam and getting blown up. И в те года это очень большая вероятность была, что если ты попадешь в армию, тебя отправят во Вьетнам, и тебя там просто разорвут на I thought, what am I кусочки. going to do? И я подумал, что мне делать? The U.S. Army is so big and powerful. Армия США, она такая большая. The U.S. Army is so big and powerful. Да, армия США такая большая и сильная. And the U.S. government is so big and powerful. И также правительство США большое и обладает большой силой. And I'm so tiny and weak, Но я такой маленький и слабый. but I know someone who's bigger and more powerful than Но the я- U.S. government and the U.S. Army. Но я знаю кое-кого, кто намного более сильнее и могущественнее, чем вместе взятые американские армии и правительства. And that's Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Это Кришна, Верховная Личность Бога. So I just have to take shelter of Krishna. И мне нужно просто принять прибежище у Кришны. So that's what I did, and I was saved. Да, это я сделал, и я был спасен. I didn't have to join the army. И мне не нужно было идти в армию. Anyhow, it's just one example, but there's so many examples. Это просто один пример, но их огромное множество. We need to practice this in our lives. Нам нужно это практиковать в жизни, применять на практике. Putting Krishna in the center, Ставить Кришну в центр, taking shelter of Krishna, принимать прибежище у Кришны. And resolving our difficulties in life
through Krishna consciousness. И решать наши жизненные проблемы, сложности посредством сознания Кришны. Through Krishna conscious philosophy and Krishna conscious practices. То есть философия сознания Кришны и практика сознания Кришны. Is that okay, Bhakti Nandita? А Бхактинандира, это отвечает на ваш вопрос? Исчерпывающе, Махарадж. Sorry. Мы вас не слышали. Сейчас скажите. Исчерпывающе отвечает. Yeah, more than enough. Хорошо. Okay, now we're way over time, Мы уже, we're 4 minutes left. so we'll stop here. No, 4 minutes left. What's that? 4 minutes left according to my. What's that? 4 minutes left, no? 4 minutes I thought left. it was supposed to be half an hour. No, when you. Okay, anyhow, we'll stop here. Но у нас время уже вышло, мы уже сильно превысили лимит времени, поэтому мы на этом закончим. Srila Prabhupada ki Джай, jai. Бхактивinoda Swami ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad. Находитесь на Кришна Бхагавана Кришна Кришна Бхагавана с вами Сарасвати Деви Гавани.